Good morning, friends. Now we are. Hello. Good morning, friends. Sir, good morning. Good morning, sir. How are you, sir? Sir, fine. Very fine. Well, what is rain condition now? Link. Rain condition. Range. Okay, sir. No problem. Where from you, sir, speaking? I am from college. College. Okay. Yeah. Okay.
सर वेळ आहे का अजून? हॅलो, वेळ आहे काय म्हणलं अजून? एक 2 मिनिट बस, 2 मिनिट. ओके ओके ओके. ते काय 20% चेंज बदलले ना. असं आहे का? हा, ते नाही म्हटले, ते आमच्या स्टाफने ऍडजस्ट केलं. मग धनवटे सर 2 मिनिटं जॉईन. बर 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 ठीक. चालेल चालेल चालेल. या सर. आता होईल 10. आमचं 10 तुम्ही 10 राईट. सकाळचं पूर्ण सेशन केलं, दुपारच्या 6 पोरं होते. काय हरकत नाही ना, साहेबांनी केलं आपल्या. काय हरकत नाही, मी पण केलं असं. जेवण करून इथून गेलो, जेवलो आणि 3ला घेऊन म्हणले, मग मी लोळायलो, मला लगेच जो काहीच हरकत नाही. डायरेक्ट 3:49 मला सांगितलं त्यांनी, काय हरकत नाही. ते म्हणले होते मला 6 पोरं म्हणले दुपारी 3 वाजता. गुड मॉर्निंग सर. काय हरकत नाही, काय हरकत नाही. गुड मॉर्निंग सर. आपण काय करूया बरं हे. Hello, good morning sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. Sir, this is the correct link to where we need to join. Hello. Good morning, all of you. I am Professor Ghadge Sonali Jagannath from Department of BO Food Processing, Arts, Commerce, Science College, Sonai. I would like to welcome to our today's keynote speaker, Dr. Dhanwate Kishore Gajanan, in International Conference on Changing
perspective in environment, management, humanities, science, and technology. His educational qualification is MSc B.Ed. PhD. Presently, he works as Associate Professor and HOD of Department of Geography at Sri Gnaneshwar Mahavidyalay, Nevasa, East Ahmednagar. He have 29 years teaching experience. He also works as PhD guide in Savitribai Phule Pune University, Pune. He published 10 research papers in UGC listed journals. He also completed one minor research project sponsored by UGC. In college workplace, he works as Student Development Officer since 2011. He awarded as Best District Student Development Officer of Savitribai Phule Pune University, Pune in academic year 2016-17 as well as 2018-19. He awarded as शैक्षणिक कार्य गौरव पुरस्कार of शब्दगंध साहित्यिक परिषद महाराष्ट्र राज्य in 2018. He also awarded as state level साहित्यिक कार्य गौरव पुरस्कार of ज्ञानोदय बहुउद्देशीय संस्था श्रीरामपूर in 2019-20. He also awarded first prize of research paper presented in online international seminar entitled Electrical Vehicle Charging Through Biogas. Also, he is a life member of Akhil Bharatiya Sahitya Parishad Pune, Deccan Geographical Society Pune and Shabdagandha Sahitya Parishad Maharashtra Rajya. Welcome once again, sir, and I request you to please guide to our participants. Thank you. Hello. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir, you are audible. Okay. So, I'm happy. Hello. Yes, sir. You are audible. Okay. Good morning, all of you, and the participants of this international conference. I'm very happy to interact all these participants today. This opportunity to interact all these participants, which is given to me by the principal of your college, Dr. Lowry sir, and again the coordinator of the conference, Dr. Dandavati sir. That's why I'm very happy and thankful to these all dignities. Today, I'm going to interact on the subject of environment, because human being is a part of environment, and as per the today's situation of the environment, the role of the human being, or in another words, we say that the behavior of the human being is a very important one, and that is why this environment phenomena, which is a part of human life, and mainly in day-to-day life, it is very important how to behave in the environment. Very simple words, we try to explain what do you mean by the environment. So we get the definition, that is, in simple terms, we say that the surrounding of the human being is nothing but the environment. So
this surrounding word, which has a very descriptive meaning. Sometimes anybody say that the surrounding means his village or his district or what. No doubt, the habitat of the human being is considered as a surrounding. But what is the periphery of that surrounding? सहजपणाने आपण असं म्हणतो की माणसाच्या सभोवतालची परिस्थिती म्हणजे पर्यावरण. But at the same time, the question arises, what is the periphery of that surrounding? That periphery starts from the home of the person or the habitat of the any living organism. Human being is also one of the organism. We call it as an animal. So our home is our environment, our lane is our environment, our village is our environment, our district in this way, our state, our nation. Beyond that, our nation is a part of one continent. That is why the continent is also an environment. Again, that continent is a part of global world, means it is a part of universe. That continent is a part of an earth. That's why the whole earth is also an environment. What I'm trying to say, this surrounding means what? The surrounding starts from the habitat of the organism and ends to the whole earth as an environment. And beyond that, the whole universe is an environment. So when we are using the terminology or term as environment, always we have to keep in mind, human being has to keep in mind, environment means the whole universe, the whole earth is an environment. मानवाच्या सभोवतालच्या परिस्थितीची व्याप्ती युनिव्हर्सला जाऊन थांबते. संपूर्ण पृथ्वी म्हणजे पर्यावरण, संपूर्ण विश्व म्हणजे पर्यावरण. आणि म्हणून ज्ञानेश्वर महाराजांनी असं म्हटले, हे विश्वची माझे घर. ऍज पर द कन्सेप्ट ऑफ द एन्व्हायरमेंट, द ज्ञानेश्वर महाराजांना असं म्हणायचंय की जे विश्वातलं जे पर्यावरण आहे तेच पर्यावरण आपल्या घरात आहे. आणि मी वेगळ्या अर्थाने असं म्हणतो की जे आपल्याला घरातलं जे एन्व्हायरमेंट आहे तेच आपल्याला विश्वामध्ये न्यायचे. प्रत्येक मानवाचं आजच्या स्थितीला कार्य काय आहे, महत्वाचा रोल काय आहे की तो त्याच्या घरामध्ये जे पर्यावरण आहे. आता घरात तुम्ही पहा, प्रत्येकाच्या घरामध्ये देवघर आहे आणि देवघरामध्ये गेल्यानंतर तिथलं जी वातावरण आहे ते एकदम प्रसन्न आहे. त्या घरात राहणारे जे सुज्ञ व्यक्ती आहे ते काय करतात, ते घरातलं जे आपल्या देवघरातलं जे पर्यावरण आहे, जी परिस्थिती आहे ती संपूर्ण घरामध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच्या पुढे जाऊन आपलं अंगण, आपल्या घराभोवतीची परिस्थिती तो मानव काय करतो, तसं चांगलं ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. ज्ञानेश्वर महाराजांना हे म्हणायचं की ही तुमचं जे घरातलं जे पर्यावरण आहे ते तुम्ही काय करा, विश्वामध्ये न्या. म्हणजे तुमच्या गल्लीमध्ये आणा, तुमच्या गावामध्ये आणा, तुमच्या जिल्ह्यामध्ये आणा. ऑन द ऑकेजन ऑफ दिस कॉन्फरन्स, I want to convey the message to all participants. We must think that what is my role in the environment?
no doubt, there are two kinds of the word in the surrounding, that is living word is there and non-living word is there. Our environment is bounded by सजीव आणि निर्जीव. सजीव आणि निर्जीव घटकांनी biotic and abiotic factors are there, which are interrelated with each other. आणि म्हणून आपल्याला एक सूत्र पाहायला मिळतं, जीवो जीवस्य जीवनम. हे सगळे सजीव एकमेकावर अवलंबून असलेले आपल्याला दिसतात. When we see what is the meaning of this जीवो जीवस्य जीवनम, the main theme of this formula or sutra, that is to balance the environment. Means nature itself is always balancing the environment. But as per the today's condition of environment is seen, what we found that there are numerous problems in our surrounding. आपली ही सराउंडिंग पर्यावरण हे समस्यांनी व्याप्त झालेलं आपल्याला दिसतं. एव्हरी ह्युमन बिंग हॅज टू थिंक बाय दिस इज सो. एका महान व्यक्तीने असं म्हटलंय की मी दुसऱ्यांमध्ये दोष शोधायला गेलो, मला कुठेही दोष सापडला नाही. परंतु ज्या वेळेस मी माझ्या स्वतःमध्ये त्याचा शोधण्याचा प्रयत्न केला, तर मला असं आढळलं की माझ्यासारखा दोषी या जगात दुसरा कोणी नाही. याचा अर्थ असा आहे की आपण काय करतो, एव्हरी ह्युमन बिंग, की आपण आपला रोल काय एन्व्हायरमेंट आहे तो आपण बाजूला ठेवतो आणि इतरांनी काय करायला पाहिजे आणि इतर काय करतात याच्याकडे आपण लक्ष देतो. आणि म्हणून आपल्याला याची गरज आहे की व्हॉट इज माय रोल इन द एन्व्हायरमेंट, माझं काय कर्तव्य. द मेन थिंग इज दॅट ट्राय टू सी द रोल ऑफ एव्हरी ऑर्गॅनिझम इन द एन्व्हायरमेंट. They are not threatening to the environment. Apart from the human being, if you see the other organisms, they are not threatening, they are balancing the environment. These all non-living and living world is interrelated with each other. Here, in this interreeling processes, human being is there, which is utilizing the resources. Why? Because he has to develop his life. And during these processes, human being is utilizing the resources beyond their capacity. And when this process is dynamically applied in the surrounding, what happens? These stresses are converted into the problems. त्या सगळ्या सराउंडिंगवर जो ताण निर्माण होतो, त्या ताणचं परिवर्तन हे समस्यांमध्ये होतं. आणि म्हणून आपल्याला काय सराउंडिंग मध्ये समस्या पाहायला मिळतात. याचं मूळ कोण आहे? ह्युमन बिंग. द ह्युमन बिंग युटिलायझिंग द रिसोर्सेस बियॉन्ड द कॅपॅसिटी. Means water is a resource, land is a resource, air is a resource, even though human being himself is also a resource. Keep in mind, human being himself is also a resource. That is nothing but the resource according to the human being. आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीमध्ये जे काही घटक आहे, प्रत्येक घटक जर आपल्याला उपयोगी पडत असेल तर त्या घटक वी आर कॉलिंग इट ॲज अ रिसोर्स. मला माझ्या लहानपणी आठवतं की माझ्या गावात जी गोदावरी नदी आहे, त्या गोदावरी नदीचं पाणी सर्व लोक पिण्यासाठी वापरतात.
आणि आज 40 वर्षानंतर जर पाहिलं, nobody is using that water for the drinking purpose. त्याचं कारण that water is polluted by the human being. आपण ते इतकं प्रदूषित केलं की ते आज आपण डायरेक्ट पिण्यासाठी वापरतो. What I want to convey the message that every human being has to think what is the role of human being in the environment. That must be understood by the every person. So this surrounding means what? Instead of saying surrounding, we are using the term as an environment. And what I want to say that this surrounding or this environment means not only the environment of my home, not only the environment of my village or my country, but the whole earth or whole universe is an environment. This is the concept of the environment. म्हणून ज्या ज्या वेळेस पर्यावरण हा शब्द आपल्या समोर येतो त्या वेळेस प्रत्येकाने हे लक्षात ठेवायचं की पर्यावरण ह्या शब्दाला एवढा व्यापक अर्थ आहे आणि त्या व्यापक अर्थाने आपण नेहमी त्या शब्दाकडे पाहणं गरजेचं आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. थोडं आपण त्याच्या टाइप्स कडे जाऊ आणि मग मला आय हॅव टू interact on the certain global issues of the environment. Next slide, yes, sir. Types of environment. It is known to you, the world, our surrounding, our total world is bounded by the natural, that is physical environment, and the cultural environment that is known to everybody. Physical or natural means which is not made by the nature, that is man-made, and made by the nature. And another one is which is not natural, that is cultural. We call it as a cultural environment, that is made by the man one. Sometimes some people says that one more environment is there, biological environment, but we cannot classify as a biological environment because this biological word means the biotic word is a part of natural and cultural environment. That is why we can't classify or made one more type, that is biological environment. But in certain books it is given that that term is given, biological environment. That is why I have shown here. But the environment are only two types, natural one and cultural one. Which is in our surrounding, which is made by the nature, that is nature. Which is not made by the nature, which is made by the human being, that is cultural. Means dams are there, canals are there, transportation system is there, communication system is there, buildings are there, offices are there, the aeroplane is there. That is the communication, traveling mode is there. These are not natural ones. These are made by the human being. That is why that is one is the cultural one, isn't it? So when we see the environment, see the surrounding, these two kinds of the environments are there, the words are there. Next slide. Here we see in this diagram. Take next slide, sir. Next, please. Here in this diagram, we see that the physical environment means the atmosphere, hydrosphere, and lithosphere. These are the three spheres which are coming under the physical environment. Next gap. Sir, next slide. Then the cultural environment means the society, economy, then the political factor. These are coming under the cultural environment. And just I said that biological word, that biological word means
the flora is there, fauna is there, microorganisms are there, animals, plants, microorganisms. This is your biological world, but which is coming under this, the physical environment and cultural environment. That's why this is the diagrammatic presentation. This natural environment mainly made by the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. It again we classify lithosphere as the landforms are there, mountains are there, plateaus are there, plains are there. These are the part of the lithosphere. Undulating surface is there, rivers are there. This is your natural environment. Again, soil is there, climate is there, gases which are in the atmosphere, the more and more water which is available over the surface, fresh water, salty water, these all are the coming under the natural environment. Forest is there. Now see, forest is a part of environment. Number of forests are there. Deciduous forest is there. Evergreen forest is there. Conifer is there. But what is the role of forest? That must be understood by the human being. Everybody knows that for the balancing of the environment, at least 33% forest cover is required, vegetation cover is required. I am talking about the vegetation or the forest, which is a part of natural environment. पृथ्वीवरचं संपूर्ण पर्यावरण आपल्याला संतुलित ठेवायचं असेल तर 33% जंगल असणं गरजेचं आहे. आणि what is the today's situation? At present, near about 21% forest is available. In case of our country, it is again less than the 21%, maybe near about 17 or more than that. याचा अर्थ असा आहे की संपूर्ण पृथ्वीवर 33% जंगल कमी झालेले आहे. What is the role of forest? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे these green plants are preparing their own food with the help of photosynthesis process that is known to everybody. During this photosynthesis process, green plants are absorbing carbon dioxide from the atmosphere, or carbon dioxide is utilized. When the percentage of this forest is decreasing one, it means that the amount of carbon dioxide utilizing is decreasing one. Very simple relation. जर सगळ्या हिरव्या वनस्पती कर्बवायू प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेसाठी वापरत असतील आणि त्या वनस्पतींचंच प्रमाण कमी होत असेल तर कार्बन डायऑक्साईड वापरण्याचं प्रमाण निश्चितपणाने कमी होत आहे. याचा अर्थ दुसऱ्या बाजूला जिथं जिथं कार्बन डायऑक्साईड हवेमध्ये येतो त्या दोन प्रक्रिया आहे. एक म्हणजे ॲनिमलची, ऑल काइंड्स ऑफ द ॲनिमल, रेस्पिरेशन इज देअर, श्वसनाची प्रक्रिया आहे. त्या श्वसन प्रक्रियेमध्ये कार्बन डायऑक्साईड हवेमध्ये येतो. याच्याशिवाय वेअर एव्हर देअर इज कंबशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, जिथं जिथं ज्वलनाची प्रक्रिया चालू आहे तिथं तिथं कार्बन डायऑक्साईड हवेमध्ये येतो. आणि हा आलेला सगळा कर्बवायू कार्बन डायऑक्साईड या वनस्पती वापरतात आणि बॅलन्स करण्याचा प्रयत्न चालू आहे किंवा नॅचरली इट हॅपन्स. परंतु जर ते प्रमाण व्यस्त व्हायला लागलं तर मात्र काय, हवेमध्ये जास्त कार्बन डायऑक्साईड शिल्लक राहणार.
I am telling the today's situation in relation to the role of the forest in our surrounding. जास्तीचा कार्बन डायऑक्साईड काय करतो? The property of the carbon dioxide is to absorb the temperature. साधं उदाहरण देतो तुम्ही. When people are gathering in the functions, आपण एखाद्या समारंभामध्ये जातो आणि एखाद्या हॉलमध्ये सगळे लोक बसलेले असतात आणि आपल्याला थोड्या वेळाने असं जाणवतं की त्या ठिकाणी टेम्परेचर वाढल्यामुळं गरम व्हायला लागले. लोक म्हणतात अरे फॅन लावा, कुणी हवा घेतं आपल्या रुमालाने. कारण काय, ते सगळे लोक काय करतात, रिस्पिरेशनमुळं कर्बवायू हवेत सोडतात त्या हॉलमध्ये आणि कर्बवायू हवेतला वाढल्यामुळं आणि तो टेम्परेचर धरून ठेवित असल्यामुळं कार्बन डायऑक्साईड होल्ड द टेम्परेचर, त्या हॉलमधलं टेम्परेचर वाढतं. अप्लाय द सिच्युएशन फॉर द ॲटमॉस्फिअर. हीच परिस्थिती आता पृथ्वीवर निर्माण झालेली आहे की कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण हवेतील वाढत असल्यामुळं तो कार्बन डायऑक्साईड टेम्परेचर होल्ड करून ठेवत असल्यामुळं काय होते, संपूर्ण पृथ्वीच्या वातावरणाचं जे टेम्परेचर आहे ते थोड्या प्रमाणामध्ये वाढते. What it is called? It is called as the global warming. In Marathi it is called जागतिक तापमान वाढ. समजून घ्या ही जागतिक तापमान वाढ काय प्रकारे. आपण जंगल तोडतो आणि एक झाड निर्माण व्हायला एका रात्रीतून निर्माण होत नाही आणि ते झाड तोडल्यानंतर त्या झाडाची प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया थांबते, म्हणजेच कार्बन डायऑक्साईड ऍब्झॉर्ब करण्याची प्रक्रिया थांबते. काहीतरी पर्सेंटने ती कमी होती आणि म्हणून जसजसं जंगल कमी होणार आहे तसतसं हवेतील कार्बन डायऑक्साईड वाढणार आहे. म्हणून आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे की आपल्याला हा बॅलन्स ठेवण्यासाठी, ग्लोबल वॉर्मिंग थांबवण्यासाठी, आज जगामध्ये ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे काय चाललेलं आहे आपण पाहतो. अंटार्क्टिकावर आणि आर्क्टिक सर्कलवर कधीच वितळलं नव्हतं एवढं बर्फ वितळल्याचे रिझल्ट आपल्याला मिळालेले. क्लायमेटमध्ये ड्रास्टिक चेंज व्हायला लागले. कुठंतरी खूप पाऊस पडतोय, कुठंतरी पाऊसच पडत नाही. हे सगळे जे चेंजेस इन द क्लायमेट वी आर ऑब्झर्विंग विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्लोबल वॉर्मिंग. समजून घ्या, पर्यावरणामध्ये मानवाच्या दृष्टिकोनातून असलेलं हे जे काही नॅचरल एन्व्हायरमेंट आहे त्याचा आपल्या जीवनाशी किती जवळचा संबंध आहे. आणि आपण काय करतो, वी आर युटिलायझिंग द रिसोर्सेस ऑन लार्ज प्रोपोर्शन. जंगल तोडायचं काम चाललेलं आहे. ते लाकूड आपण वेगवेगळ्या कारणासाठी वापरतोय. आपल्याला रस्ते बनवायचे, झाडं तोडतोय आपण. आपल्याला इंडस्ट्रियलायझेशन डेव्हलप करायचंय, आपण झाडं तोडतोय. हे सगळं असं खूप वेगाने चाललेलं आहे. आणि म्हणून every human being has to understand the physical environment, the role of every element of the natural environment. When I am explaining about the natural environment, म्हणून मी तुम्हाला एक फॉरेस्टचा या नॅचरल एन्व्हायरमेंटचा एक भाग म्हणून त्याचा रोल काय आहे तो तुम्हाला मी सांगितला. त्याचा रोल खूप छान आहे. म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड ऍब्झॉर्ब करणं खूप चांगला रोल आहे त्याचा. पण मग ते प्रमाण जे आपण कमी करतो ते चुकीचं आहे. आणि म्हणून आपल्याला प्रत्येकाला काय करणं गरजेचं आहे, फॉरेस्ट कव्हर वाढवण्याचं गरजेचं आहे. आणि दॅट इज वाय ग्लोबली वी आर ट्राइंग टू increase the forest cover. That's why the afforestation process is going on in the world. Afforestation and deforestation, opposite words. हे दोन एकमेकाच्या अपोजिट टर्मिनॉलॉजी. डिफॉरेस्टेशन करणं म्हणजे जंगल तोडणे आणि अफॉरेस्टेशन म्हणजे जंगल नव्याने लागवड करणे. आता मानवाला काय वाटतं
हा जो घरात बसलेला जो मानव आहे तो आपल्या फक्त देव घरातलं आणि आपल्या घरातलंच पर्यावरण चांगलं ठेवतो. त्याचा रोल काय की हे जंगल वाढवायचं. शिक्षक शिकवताना काय सांगतोय, पुस्तकामध्ये काय लिहिलंय की 33% आपल्याला फॉरेस्ट कव्हर निर्माण करावं लागेल टू कीप द बॅलन्स, इजंट इट? हे कसं येणार आहे 33%? आपल्याला वाटतं शासन करणार आहे, आपल्याला वाटतं आपल्या देशामध्ये खूप लोकसंख्या आहे, आपल्यापेक्षा दुसरे देश करतील. नॉट लाईक दॅट. ज्या ज्या व्यक्तीला जेवढी लँड अवेलेबल आहे, व्हेरी सिम्पल रिलेशन इज देअर, ट्राय टू अंडरस्टँड. ज्या ज्या व्यक्तीला जेवढी लँड अवेलेबल आहे त्या लँडचा 33% फॉरेस्ट कव्हर त्यांनी ठेवणं हे क्रमप्राप्त आहे. लक्षात. जर मला 1 गुंठा जमीन माझ्याकडे, मला शेती नाही, मला काहीच नाही, आय एम गिव्हिंग जस्ट एक्झाम्पल. प्रत्येकाने असा विचार करा की मला शेती नाही, काही नाही, मला 1 गुंठा जमीन आहे फक्त. आता त्या 1 गुंठ्या जमिनीवर मला राहण्यासाठी घर बांधणं आहे, म्हणजे सम पार्ट आय हॅव टू युटिलाइज फॉर द शेल्टर पर्पज कन्स्ट्रक्शन. घर बांधून काही जागा आपल्याला ठेवायची आहे. 1 गुंठ्यातला 33% भागावर मला काय करायचंय, झाडं लावायची. प्रत्येकाच्या घराभोवती त्यांनी काय करणं गरजेचं आहे, झाडं लावणं गरजेचं आहे. संपलं. आता ज्याला शेती त्यांनी काय करायचं, त्याला जेवढी शेती आहे त्या शेतीतला 33% त्यांनी काय करणं गरजेचं आहे, झाडं लावणं गरजेचं आहे. बांधावर झाडं लावा. त्याच्यानंतर असे झाडं जे फळझाडामध्ये त्याचं वर्गीकरण होतं, म्हणजे काही शेती तुम्ही फळझाडाची शेती करा. तुम्हाला प्राप्त असलेल्या जमिनीपैकी 33% तुम्ही व्हेजिटेशन कव्हर कंपल्सरी ठेवा. असं ज्यावेळेस प्रत्येक जण करणार आहे आणि हे करणं गरजेचं आहे, हे जर प्रत्येक मानवाने केलं नाही तर भविष्यातील मानवाचं अस्तित्व धोक्यात येईल. लक्षात ठेवा. पुढच्या पिढ्या आपल्याला या पृथ्वीवर राहतील की नाही अशी परिस्थिती निर्माण होणार. आणि असं जर ज्यावेळेस वेन एव्हरी ह्युमन बिंग प्लेइंग हिज रोल अकॉर्डिंगली, अशा पद्धतीने तो जर फॉरेस्ट आपलं मेंटेन करीत असेल, व्हेजिटेशन मेंटेन करीत असेल, तर तो ऑटोमॅटिक सगळ्या गावांमध्ये, सगळ्या देशांमध्ये, सगळ्या कॉन्टिनेंटवर, सगळ्या जगामध्ये, विश्वामध्ये ऑटोमॅटिक 33% फॉरेस्ट कव्हर होणार आहे. उलट्या प्रक्रियेने नाही होणार. म्हणजे शासन निर्णय घेणार, मग शासनाने झाडं लावा, मग ते लावलेले दाखवा, पुन्हा ते जगले की नाही पहा, असा रोल नाही. ही उलटी प्रोसेस फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल. शासनाने जास्तीत जास्त काय करायला पाहिजे, प्रत्येक व्यक्तीला विचारायला पाहिजे, तू किती झाड लावलं आणि त्या झाडाची अवस्था काय. फॉर एक्झाम्पल, शाळा कॉलेजमध्ये ऍडमिशन देताना त्याला विचारलं पाहिजे, तू झाड लावलं का? लावलं नाही तर लावून आल्याशिवाय त्याला ऍडमिशन नाही दिलं पाहिजे. झाड लावलेल्या झाडाचा फोटो घेऊन यायचा आहे त्यांनी. नेक्स्ट इयरला त्याला ऍडमिशन कंटिन्यू करण्यासाठी ते लावलेलं झाड, त्याची काय अवस्था आहे, त्याचं ऑब्झर्वेशन पाहून त्याला ऍडमिशन. म्हणजे त्याच्या कंटिन्युअस एज्युकेशन मध्ये त्याला काय करायचंय, झाड लावायचंय आणि त्याचं कन्झर्वेशन करायचं. दरवर्षी 1 झाड लावायचंय. म्हणजे त्याच्या ग्रॅज्युएशन मध्ये 3 झाडं त्यांनी लावलेली आणि ते तिन्ही झाडं मेंटेन केलेली, कन्झर्व केलेली. बँकेमध्ये एखादा व्यक्ती प्रकरणासाठी आलेला आहे कर्जाच्या, झाड लावले का बाबा? नाही, कर्ज नाही मिळणार. झाड लावलेलं दाखवा. कर्ज फेडीपर्यंत ते झाडाचे पुन्हा तुम्हाला कन्झर्वेशन करायचे. हे असं शासनाचा रोल आहे. शासनाने प्रत्येक व्यक्तीला असं प्रत्येक ठिकाणी अडवावं लागेल, म्हणजे ते फॉरेस्ट कव्हर ऑटोमॅटिक मेंटेन होणार. रस्त्याच्या कडेला ज्या ज्या व्यक्तीचं घर आहे, ज्या ज्या व्यक्तीचं शेती, ज्या ज्या व्यक्तीचं लँड आहे, त्या रस्त्याच्या कडेला त्यांनी झाडं लावायचे. त्याचं काय जे मेंटेनन्स आहे ते गव्हर्नमेंटने त्याला द्यायचं. हा गव्हर्नमेंटचा रोल आहे. अशा पद्धतीने आपण गेलो तर आपल्याला ते फॉरेस्ट कव्हर मेंटेन होणार आहे. हिअर ऑन दिस occasion I am talking with you, interacting with you on the topic of environment. It is very vast subject. Here I am just explaining a natural environment, and during that natural environment
जस्ट आय हॅव एक्सप्लेन यू द रोल ऑफ फॉरेस्ट. हे असं सगळं आहे. परंतु तुमच्या मनामध्ये याच्यामध्ये एक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो की बा हे मानवाला सगळं समजतंय. म्हणजे तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही आम्हाला काय सांगू नका, हे आम्हाला समजतंय, फॉरेस्ट लावलं पाहिजे, त्याचं कव्हर वाढवलं पाहिजे, हे सगळं समजतं. पण मग आपण त्याची कृतीमध्ये का आणत नाहीये? त्याचं कारण असं आहे की ह्युमन लाईफ इज व्हेरी डायनॅमिक वन. आजच्या परिस्थितीला मानवी जीवन हे खूप गतिमान झालेलं आहे आणि त्याला ही इज ट्राइंग टू मेक हिज लाईफ मोर अँड मोर सुटेबल. आपण आपलं जीवन अधिकाधिक चांगलं कसं बनवता येईल याचा सातत्याने विचार करतोय. एव्हरी ह्युमन बिईंग, प्रत्येक मानव हाच विचार करतो. एवढंच नाही तर काही मानव संशोधन करतात, काहीतरी सूत्र शोधून काढतात आणि त्याचा उपयोग सगळ्या मानव जातीला होतो आणि सगळं मानव जातीचं जीवन अधिक चांगलं व्हायला मदत होते. हे असं सगळं चाललेलं आहे आणि म्हणून आपण खूप प्रगती केलेली आहे. किती प्रगती? गुहेमध्ये राहणारा मानव होता, आज त्याचं लाईफ एकदम ऍडव्हान्स झालेलं. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये एक खूप महत्वाची प्रक्रिया आहे की जी ह्या सगळ्या प्रक्रियेला छेद देते. ती म्हणजे मानवाच्या जीवनाला कुठेतरी एक फुल स्टॉप आहे. आय एम टॉकिंग अबाउट द लाईफ स्पॅन ऑफ द ह्युमन बिईंग. त्याला एक विशिष्ट आयुष्य दिलेलं आहे. म्हणजे असं नाही सांगितलं की तू आता 200 वर्ष 400 वर्ष जगणार आहे, असं नाही. Here, the role of environment, role of the human being in the environment, that is very important one. आणि म्हणून त्याच्या जीवनाला कुठंतरी एक पूर्णविराम आहे आणि म्हणून तो काय करतो, ह्या सगळ्या बाबींकडे दुर्लक्ष करतो आणि स्वतःचं जीवन अधिकाधिक चांगलं करण्याचा प्रयत्न करतो. या चांगल्या करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काय होते, ह्या अशा बहुविध समस्या आपल्या सभोवताली पर्यावरणामध्ये निर्माण होत आहेत. आणि म्हणून मानव हा काय एक रिसोर्स आहे आणि आपल्याला तो रिसोर्स चांगल्या पद्धतीने कसा वापरता येईल याचा विचार करायचा आहे आणि तसा विचार करून संपूर्ण पर्यावरण बॅलन्स ठेवून शाश्वत विकास कसा करता येईल याचा विचार मानवाने करणं गरजेचं आहे. आणि त्या दृष्टीने आजच्या या पर्यावरण कॉन्फरन्समध्ये मला हा संदेश द्यायचा आहे की every human being must think or consider, always think that he himself is a resource. Man himself is a resource. Secondly, what is the role of human being in the surrounding, means in the environment? Accordingly, we have to balance the environment and we have to develop the life of the human being. This is called as the sustainable development. मानवाला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट करणं ही खरी गरज आहे. जास्तीत जास्त रिसोर्सेस वापरून प्रगती करणं हे गरजेचं नाही. एन्व्हायरमेंट बॅलन्स ठेवून सगळ्या घटकांना थ्रेटनिंग न ठेवता हे करणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणून I want to give the message that we have to balance the environment, we have to sustain the environment, and we have to make our sustainable development. That's all. आता खूप काही ग्लोबल समस्या पण आहेत, त्याच्यावर आपल्याला तिकडं वेळ नाही मिळालेला आहे. नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस ओव्हर इट. सो थांबून घेऊ आपण. थँक्यू व्हेरी मच. खूप काही पार्ट आहे एन्व्हायरमेंटच्या संदर्भात, तो आपल्याला बोलता येतो. परंतु मला एक निश्चितपणाने सांगायचंय की प्रत्येक पाऊल ठेवताना आपल्याला तो विचार करायचा आहे की हाऊ टू बिहेव इन द एन्व्हायरमेंट.
मी पर्यावरणामध्ये कसं बिहेव करायचंय. दॅट्स ऑल. आणि थँक्यू व्हेरी मच हिअर. Thank you very much to Dandavate sir, principal of our college, who has given this opportunity to me to interact with you. Thanks all of you. Thank you very much. Thank you, sir, for such a wonderful session. To present vote of thanks, I request to my colleague, Miss Gade ma'am. Good morning, all of you. I am Professor Gade Manisha from Mula Education Society, Arts, Commerce and Science College, Sumi, Department of Zoology. On behalf of International Conference on Challenges, Perspective, Environment, Humanities, Management and Technology, I would like to thank today's keynote speaker, Dr. Dhanwate sir, for guiding us on the topic environment and global environmental issues. For such a wonderful guidance, your guidance is useful for to all the participants in research work. Once again, thank you, sir.